zu meinem Bauernhof. Ich bin Natalia, der Besitzer hier in Dresden. Oh, hallo, ich bin Elfriede. Es ist so schön hier. Ich bin fröhlich hier zu sein. Warum bist du hier? Ich will ein Pferd kommen. Okay. Aber erst, du musst mir helfen. Ausgezeichnet. Bitte. Kannst du den Stall ausmisten und komm hier wieder? Ja, ich werde. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Kann ich das Pferd jetzt kommen? Nein, nicht jetzt. Auch du musst die Gemüse abholen. Die Gemüse? Dann kann das Pferd. Ja, geh jetzt. Den Gemüse. Ich bin fertig. Ich war so überrascht. Du hast so viel Gemüse. Meine Gemüse sind sehr gut. Du kannst meine Gemüse essen. Oh meine Güte, ich bin so fröhlich. Du bist sehr sympathisch. Ja, ich weiß. Kann ich das Pferd kommen? Nein, nicht noch. Aber du bist sehr fleißig. Du kannst meine Hose bügeln. Deine Hose? Warum? Das ist doof. Kein Pferd für dich. Okay. Ich werde deine Hose bügeln. Du bist so faul. Ich bin fertig. Jetzt kann ich das Pferd kommen. Oh, Harry, so gut. Vielleicht. Ich arbeite ganzen Tag und du saßt auf den Popo. Du vermeidest etwas zu tun und ich tat alles. So jetzt werde ich ein Pferd zu kommen. Okay. Komm mit mir. Du kannst Ginny kommen. Sie ist sehr freundlich. Ich muss gehen. Danke für nichts. Tschüss. Okay, auf Wiedersehen.